Okay, so I would like to tell you a bit about our university. As you know, we located in Tomsk city, so there are around 6 universities which are state universities, and 2 of them are national research, is Tomsk State University and Tomsk Politeknik University. So in our city is a student city, that's why many students are coming here exactly for studies. We have a lot of opportunities for students who wants to study with comfort and have some study environment, and have a lot of places where to visit for out activities. On the slide, you can see some ranking of TPU. So there's top 400, in Europe top 29. In petroleum engineering is one of the most powerful schools at TPU. It's 23rd place out of 150. Şunu anlattı. Tomsk Politeknik'e öğrencilerin Tomsk'a gelen 2 tane orada önemli üniversite olduğundan bahsetti. Hem eğitim olarak güzel bir öğrencileri seçmesinin bir eğitim, 2 çevre. Ayrıyeten şundan bahsetti. Dünya sıralamasını zaten biliyoruz, yükseltmişti. Bir de petrol alanında yapılan çalışmalarda subject based diyoruz. Orada 23. sırada. Sıralamalarını bu sene diğer senelere nispeten uzatmış. Thank you. As you can see, there are some rankings on the screen. So you may see the number of top universities, and one of them is our university as well. So what we have, around 10,000 students, out of them 3,000 are international, and we have many partner universities and of course many programs. Bachelor degree programs around 35 and masters 32. Also double degree, some of them English taught programs, and we have academic mobility programs. Can I translate it, please? Yeah, sure. Üniversitede 9500 öğrenci var. Bunlardan 3000'i yabancı öğrenci ki 40 farklı ülkeden. 90 tane partner üniversiteleri var. Üniversitede toplam 35, bir kısmı İngilizce olmak üzere toplam 35 lisans, 32'de master bölüm var. So let's briefly talk about schools. As I said already, the strongest programs which offer Polytechnic University, as comparing, for example, to Tomsk State University, are engineering courses, of course. We have very strong petroleum engineering and geology school, which is one of the top schools. Also energy and power engineering, there are some good programs, and nuclear physics. There are top 3 programs which are most popular, most actual for international students. Mühendislik bölümleri zaten çok iyi ve öğrenciler tarafından ilgi çeken bölümler. Ya bunlar fakülteler aslında, mesela enerji mühendisliği fakültesi, nükleer enerji mühendisliği fakültesi, yine bilgisayar teknolojileri fakültesi gibi farklı fakülteler oluşmakta. All right, so there are pictures of some campuses and historical buildings. There are around 25 campuses located approximately in the same region of Tomsk, so it's easy to go through. You can see some pictures here. There are some pictures of laboratories, so modern classrooms and labs. Evet. We have used a nuclear reactor, which is one working reactor out of Ural Mountains. That's what makes this nuclear physics one of the most strongest schools. Geology, of course, and some digital simulations. So you can see on the screen. Oh, I'm sorry. Can you just repeat one more time this reactor subject? I didn't get it well. Do you have a working reactor in your university? Yes, in Tomsk, out of Tomsk, there is located a nuclear reactor, which is, of course, providing a simulation of some programs where students are studying. Okay, great. That will be great, because you know what? There are a lot of people who wants to study nuclear physics in Russia, because you know we have AKI project with Russia. Okay, I need to translate it so we can promote
Ya üniversitede eğitim için çok avantajlı noktalar var. Nedir bunlar? Öğrencilerin, özellikle mühendis öğrencilerin birebir çalışacağı alanlarda, mesela nükleer araştırma merkezinde çekirdek simülasyonu var mesela. Nükleer çekirdeği bile inceleyebiliyorlar. Biliyorsunuz petrol mühendisi de var orada. Belli alanlarda da çalışma yapıyorlar. Simülasyon sistemiyle de aslında bir mühendisin gerçek hayatta karşılaşacağı şeyleri de orada okul ortamında yaratarak çalışma ve görme imkanını sağlıyorlar. Zeynep Hanım simülasyon mu yoksa küçük minyatür bir şey var mı yapabilecekleri bu özellikle nükleer konusunda bir sorar mısınız? Nükleer Sadece simülasyon mu? konusunda bir sordum onu. Bir çekirdek var, çalışan bir çekirdek. Tomsk'ın dışında Ural Dağları'nda, orada öğrencileri bir şekilde o çekirdeği gösteriyorlar, nasıl çalıştığını, nasıl yani açıkçası gerçek bir ortam oluşturuyorlar. Neyle karşılaşacağını görmeleri için, en azından nükleercilerin. Gerçek çekirdek. Sordum onu. Teşekkürler. As I want to share a little bit our experience about the program. Last year we had some students who received a free study quote from the Ministry of Science and Higher Education, but there was some problems about their documents, I think so. It was I don't know why, but we couldn't get the students. So I will be happy if you have some students who are interested and who have really a full package of documents, because if there is no required documents, we cannot get them on admission. All right, let's continue. We have some main topics, scientific topics, which used at TPU, which is offered for studies. There are advanced research which doing for any type of level, started from master. Basically, it's master and postgraduate studies which are more advanced comparing to another universities. Yeah, so it's materials, chemistry, nuclear power, hydrogen energy, Arctic climate research, non-destructive testing, electronics, medical engineering. Medical engineering as for nuclear medical more. Yani yine bölümlerimizden bahsetti orada. Yapılan farklı çalışmalardan şu anda görüyoruz ki Tomsk tamamen aslında teknik bilimlerde ve mühendislik çalışmalarında tamamen bir araştırma merkezi haline gelmiş. Çünkü elektronikten hidrojen enerjisine kadar birçok alanda farklı çalışmalar yapıyor. At TPU, the best dormitories of all other Tomsk universities, because it always renew. And they recently, 1 year ago, international students hostel was totally repaired, and now international students mostly are living in new building. You can see some pictures and availability options for students on the screen. Yeah, it seems great actually. You can see some pictures of dormitories. Okay. Arkadaşlar yurdu gezdiriyor şu anda bizi aslında bir anlamda. There are some about activities of students. So, and of course there are some clubs is for activities. And yes, this is a slide on, as I said, about the Tomsk region, what is the benefit of it. You know, the recent news that Tomsk has many universities in Siberia. It's a student city. So, and there is we have one big cluster of universities. You know, each university make their own fields. They provide their fields. For example, Tomsk Politeknik is engineering, right? Tomsk State University is more social and humanitarian science. Tomsk Architecture University is, of course, civil engineering constructions, and medical university is medicine totally. So we are not interrupting to each other. Every university working like as a one university. So we have an idea of one big Tomsk University, and there are now the campus of Tomsk, big Tomsk University is under construction. It will be for students, for 20,000 students are built near the riverside. Arkadaşlar aslında şeyden bahsettik. Tomsk birçok üniversitenin bir araya geldiği bir şehir. Ancak diyor ki her üniversite kendine özgü bir çalışma alanına sahip. Nasıl? Tomsk Devlet Üniversitesi beşeri bilimlerde daha çok yoğunlaşırken Tomsk Politeknik Üniversitesi daha çok mühendislik ve teknik alanlarında.
Ya da Tomsk'ta yine başka bir üniversite sadece medikal alanda, yine başka bir üniversite ise daha çok inşaat ve mühendislik alanında yoğunlaşmış. Yani aslında bizde Türkiye'de pek olmayan, Rusya'da olan gene de yani üniversite eşittir bilim merkezi mantığıyla belli bir bilimsel alana yönelmiş durumdalar. Thank you. Bu arada çok, I'm terribly sorry, yurtların fotoğraflarını gördük. Yani yurtlar çok güzel gözüküyor. Spesifik sorularımızı da en sonunda soru cevapta soracağız. You can see the bachelor's and master degree programs. So of course we haven't postgraduate degree programs, but you should know when the student asks about we want to make PhD, as you know, in Russia it's not a total equivalent of postgraduate studies. There is you should receive a candidate of science as an equivalent of PhD European style. So I think so it's comparing to, as you know, this education system in Russia. I think so, you know. First of all, international students are mostly interested in English taught programs, right? Most of them, we can say so, yeah. Yeah, so what we can offer to international students, there are 7 main English taught programs. This year, 22-23 academic year, we start a new program on nuclear physics and technology in English on bachelor degree. So it's the first bachelor degree programs which is provided in English. Entrance interview is conducted for all applicants. So it will be not exam, not a test, but just interview with the head of the program. Okay. I need to translate to my colleagues. I'm sorry. Arkadaşlar önce PhD programından bahsetti biraz. Çünkü bizdeki PhD yani doktora programları sistemiyle Rusya'daki sistem birazcık farklı biliyorsunuz. Daha sonra 7 farklı lisans İngilizce programı olduğundan bahsetti ve bu sene İngilizce 2 tane bölüm açılacakmış. O bölümlerde birisi fizik bölümü olacak yine. Şimdi ben hanımefendiye şunu soracağım. İngilizce bölüm açılıyor ama İngilizce hazırlık yok bildiğim kadarıyla. Yine de sorup teyit edeceğim. Çünkü şöyle söyledi, bu yeni açılacak İngilizce bölümlere 1. sınıfa yani bizim çok şey olmayacaktık. Biz çok aslında ilgilenmiyor. Niye? Bizim genelde hazırlık öğrencisi. Bu İngilizce bölümüne sadece mülakatla alıyorlarmış. Okay, I just wanted to tell you firstly about the programs, then I will say about additional courses. Okay. All right? Yes. Thank you. So yeah, as for bachelor degree, there is a first English taught programs, which I told you already, and there are 7 programs on the master degree level. So there are the main fields are again nuclear physics and technology, then electric power engineering and electrical engineering. There is one major conducted in English as for electric power generation and transportation. Okay. Then it's better maybe you can write down because I'll try to Yeah, mention it all. would be great actually. It would be great. Just can you give me a few seconds, please? Yeah, after bachelor, we are talking about second level education as a master degree. After the electrical engineering school, there is material science is also, the program is available in English. Material science. Then also in English, there is the software engineering with a major in big data solutions. So as for IT. And which else programs? Of course, physics, simple physics, not nuclear, but physics, condensed matter materials in English. Then we also have a new program is about ecology and nature management. Interesting. Yes, there is heat power engineering and electrical engineering also in English. And I think that's it. As for petroleum engineering, there is double degree programs you can see on our website, yes, but it has some difficulties for admission because actually this program is half in English and half in Russian.
So many students, when they're checking the English taught petroleum engineering, they thought that all program is held in English, but it's not true, because the first year definitely it's in Russia and in Russian. And if they want to learn double degree programs with which is partners with Heriot-Watt universities, there is a costly, very costly program, which is second year. You are going to UK, you're studying there 1 year, and it costs around 1 million rubles. So it's for as petroleum engineering in English. So we offer to international students the better to join just Russian taught petroleum engineering program. Arkadaşlar ilk önce hanımefendi bize İngilizce bölümlerden bahsetti. Bu bölümlerin birçoğu elektrik mühendisliği diyebiliriz ama onlar ikiye ayrılıyor ya. Elektrik ve elektronik olarak. Bu iki bölümde var. Daha sonra malzeme bilimi var. Bu malzeme bilimi aslında bize malzeme ve meteoroloji mühendisliği olarak geçer. Meteoroloji diyoruz. Yazılım mühendisliği, genel fizik, nükleer enerji fiziği var ve ekoloji ve natürel denge diye yeni bir bölümleri var ki bu çok ilginç. Aslında ilginç de bir bölüm, araştırmak lazım. Bir de petrol üzerine bir double degree, yani çift dereceli bir bölümleri var. Bu bölüm İngilizce olarak görünüyor ve öğrenciler yanlış anlayabiliyor dedi. Bu bölüm aslında yani yarı İngilizce yarı Rusça. Bir de bu bölümde öğrenciler eğer çift derece diploma almak istiyorlarsa şeye gidecekler. İngiltere'ye de gidebiliyorlar ama çok masraflı oluyor. Bu durumda işte 1 milyon rubleye kadar belli masrafları olabiliyormuş öğrencilerin. O yüzden Rusça okumalarını tavsiye ediyor yabancılara. Russian taught programs, of course, we offer a preparatory course. The preparatory course is conducted for pre-bachelors and pre-masters and pre-postgraduates. So there are two courses which are for first level of education, and second and third one are together. So it has 5 majors which students can join. But for example, there is humanitarian major. After that, they will join any university in Russia out of Tomsk even. So we offer, as for preparatory course, one of the major is humanitarian. Technical, of course, is engineering. Natural scientific, as for geology, ecology. Economical, for economics and management. And biomedical. And biomedical also students are coming to TPU before they join medical university. So we have even a bilateral agreement with the Tomsk Siberian University, where students firstly studying at TPU and then they join another universities. So there's a specific course which any students can join. Doesn't matter which university they will join even later. So as for bachelor degree, let's see on master's degree. So master and postgraduates, there is more specific preparation, of course, because they are on research level, and we offer only 3 majors for masters and postgraduates. There are economics, economical major, technical major, and natural science. Only 3 majors are offered for this second level. Beg your pardon, I missed the last part. Economics, technical, and? Natural scientific. Okay, thank you. As for masters. And regarding the English course, actually we have the postgraduate course in English. But for many years, we have no group for that, because mainly students prepare for Russian taught programs. And if we offer an English program, they don't need actually this, because they already know English and learned English before in their country. So it's enough to present some TOEFL or FCE certificate, which confirms the English level, and get admission for directly English taught program. So we had experience with English taught preparatory course, but now we do not get a group. Okay. Yes. Okay, you were right. Actually, if some
if one apply for a postgraduate programs in English, they should know English already. Okay, thank you. I need to translate to my colleagues. Peki neye yönelik departmanlar var hazırlıkta? Sosyal bilimlere yönelik, tekniğe yönelik. Hani biliyorsunuz öğrenciler kendi alanlarına yönelik ek dersler alıyorlar dilden sonra. Sosyal bilimlere yönelik, tekniğe yönelik, jeoloji ve coğrafya bölümlerine yönelik, ekonomik ve biyomedikal alanlarına yönelik spesifik derslerin verildiği öğrencinin bölümüne göre bir hazırlık sınıfımız var. Master'a da yönelik de ekonomik, teknik ve natural scientific yani doğa bilimleri üzerine dersler veriyorlar hazırlıkta. Bu Rusçaydı. İngilizceye gelin. İngilizce bölümlerimiz var ama şunu söylüyor. İngilizce zaten bizim İngilizce bölümlerimiz şimdiye kadar hep lisans sonrasında vardı. O yüzden zaten lisans sonrası çalışma yapacak arkadaş da İngilizce bileceği için ayrıca bir hazırlık koyma gereği duymadık diyor ki haklı. Aslında mantıklı yani. Evet. Okay, let me name also some fees for bachelor and master degree. I will say average fee. Of course, for some programs, it's more or Yeah, we less. can take online. That's okay. Actually, we have already a list. Yes, I think I sent you. So bachelor degree cost around 247,000 per year. Master degree fee is around 266,000 and half per year. So it's the average fee. For nuclear physics, the tuition fee more. For economics, management less. And nuclear physics, petroleum engineering also a bit more. Okay. Ortalama bölüm fiyatları arkadaşlar lisans için 240-250 bin ruble bu ortalaması. Ekonomi bölümleri daha düşük olabilir. Nükleer enerji birazcık daha yüksek. Yüksek lisans ücretlerinin yani lisansüstü programların yıllık ücreti de ortalama 260-270 bin ruble civarı. Thank you. All right. So, yeah, I don't know how about the postgraduate students. Usually there are very few coming for the advanced research, as you understand. So in TPU, we have a special list of research when the students can enter and they can choose specific topic of research. He can see which professor conducting which research, and it's more easy to choose exactly the supervisor for future. So there is more individual work with each postgraduate students. Average tuition fee for postgraduates is around 280,000 and 295. 295. Yes, 1,000. Lisansüstü için 295 bin ruble. Okay. Okay, so you said that there are few students who apply, so it will be nearly individual studies, right? Of course, from each country, the group is around 5-6 people up to 10 people in a group, because postgraduates, of course, they have specific. Some students need just a diploma of. When you complete postgraduate 4-year study, you receive diploma of researcher, teacher researcher. All right. And if you want to get a candidate, it's scientific degree. It depends. TPU has a scientific committee to conduct the defense of your work or not. So, for example, in nuclear physics, it's not possible to get a science, or how it's supposed to say, a candidate of science and physics. It's possible to conduct at another university with a confirmation if the supervisor, for example, helps to arrange this defense. Şeyden bahsettim de ben yani çok fazla lisans programlara başvuru yapılmıyor denilmişti. Hani neredeyse bireysel çalışıyor. Aslında ben bize gerekli olan kısmını söyleyeyim. Lisansüstü çalışmalarında genellikle çalışma grupları 5-6 kişiden oluşuyor. Biliyorsunuz daha sonra doktoranın farklı gidişat süreçleri var ama o çok biraz daha kariyer alanına ilgilendirdiği için bizi ilgilendiren kısmı şu: lisansüstü çalışmalarda genellikle 5 kişiden 10 kişiye kadar oluyor grup. Çünkü hani
lisansüstü öğrencileri lisans kadar çok olmuyor biliyorsunuz. Thank you. Yeah. All right. And the last, what I want to say about now, we have a very active advertisement on summer schools, because last year, as you know, due to the COVID situation, we had very less students for the courses, and now individual courses are offered more. There is 3-week summer school at TPU. Usually it held twice, but it depends on the people and in a group. So probably it will be just held once in beginning of August to end of August. So the summer school helps students, for example, to enter, to come to TPU, to Tomsk, to see the environment of study, to estimate what is the people here, what is the climate here, and to learn some Russian language. And of course, get acquainted with this environment, as I said. So there are, it's a Russian language courses with some outdoors activities. Language courses, I'm sorry if I missed it because I'm taking notes. You have some summer courses, except for the preparatory course, you have summer courses, some Russian language courses, right? That's it. So I want to say about there are individual courses in general. So overall, for example, the student applicant, they don't want to learn preparatory course. They want just Russian. We can offer individual course. Individual course can be for any duration. For example, he wants from January to August. He can join, but it will be totally individual, and the fee, of course, will be a bit more. Arkadaşlar yazın bir 3 haftalık kurslar oluyormuş. Bu arada söyleyeyim, güzel bir haber var. Yani bize çok dil okulu geliyor biliyorsunuz. Yani hazırlık fakültesi almak istemeyen ama dil öğrenmek isteyen öğrenciler için bireysel kurs da yapabiliyorlarmış. Olsun. Yani bundan sonra dil okulu için gelirse Tomsk'a gönderme şansımız var. O yüzden ben şunu soracağım. Yurtta kalabilecek mi? Yurtta kalması için o öğrenci davetiyi hazırlayabilirler mi? Onu soracağım şimdi. Bilginiz olsun. But I want to ask you something. For individual course, for the ones who learns only language, do you prepare an invitation letter for visa? Of course. So the single entrance visa is 3 months, yeah? And the student can choose from 3 months course to half a year course to 9 months course, for example. And then more people in the group, then less tuition fee. Of course. Yeah, that's great. I mean, so they can stay in dormitory also, right? Yes, of course. Okay. Due to the COVID situation, now is not so many students. Some of them are still online, and we have some places, okay? But it also depends. As you should understand that it's like second priority for the Russian language. Of course, yeah. Yeah, but before do something, we always check with you, of course, before the, enrollment. We usually do that. We usually check with the university before the enrollment. Thank you. Can I translate it? Do you want to add something? Okay. Arkadaşlar sordum. Davetiye hazırlayabiliyor musunuz diye sordum bunu. Davetiye hazırlayabiliyorlar. Yani duruma göre 3 aylık da 6 aylık da kurs açılabiliyor. Yurtta kalabilecek mi öğrenciler dedim. Dil okulu öğrenciler için. Biraz şu anda yerlerimiz var ama dedi hani yer olmayabilir. Önceliğimiz kendi normal lisans, yüksek lisans ve hazırlık öğrencileri. Tabii ki bu da çok normal. Yeah. Thank you. Yeah, the students can study Russian language individual course, and they can also get prepared for exam. What do you mean to prepare for exam? For example, if they want to confirm the Russian language, they can pass Russian language exam on TRKI certificate. Yeah. So this is possible to do within the preparatory course or out of the preparatory course. So do they take that TRKI exams with you or after the education? So upon the completion of the course,
they should prepare for that. So for preparatory courses, during the 1 year they're preparing. So individual course, they can prepare for a shorter time. If they already know Russian, though, they can just take some advanced course. And of course, the exam held in TPU, and TPU is eligible to issue such certificates. Oh, that's great. Şey söyledi, öğrencilerin dil eğitiminden konuşurken terkay sertifikası alabileceklerini söyledi. Yani ben şundan emin olmak istedim. Kurs alıp öğrenciler dışarıda mı alıyorlar yoksa üniversitede mi? Şunu söyledi. Tabii ki hani seviyeleri değişebiliyor öğrencilerin ama terkay sınavı yapmakla yetkili olduklarını söyledi. Bilginiz olsun. Thank you. So what is the difference between individual course and preparatory course? When you join a degree program, it's obligatory to have a preparatory course certificate because it gives you like preparatory not only Russian language but also subjects. Yeah. If the students study only the Russian, it's for their job purpose maybe, or their general acknowledgement. So the mostly students who join degree programs, it's obligatory to have a preparatory course. Okay. Yeah. I mean, you know what? If there are someone in Turkey who wants to study, language more than 6 months, I always them to preparatory course like economics like this, because they will have 2 chances with 1 certificate. They will, they will learn a language. Also, they will prove that they have some skills in some certain fields, Evet, arkadaşlar şundan bahsettik. Aslında bizim de bildiğimiz bir şey. Biliyorsunuz dil okulu sertifikasıyla dil okumakla hazırlık okumak arasında fark var. En azından aynı sertifika değil. Çünkü hazırlıkta belli bilimsel tabirlere de hakim olmuş oluyor. Thank you. So you should know for yourself when the student asks, the Russian language course is not prolonged for study visa. So students have to leave to home and then come again. If they want to stay here for a longer degree program, they should take preparatory course because this visa with this certificate only is prolonged. Okay, so which means you don't prepare an invitation letter for Russian language programs? No. We prepare, of course, for invitations, but we cannot extend this visa for another programs. For example, for degree. Of course. Yeah. Yani şöyle, hani dil okumaya gidince daha sonra başka bir eğitime katılacak diye vizesini biz uzatamıyoruz. Yani davetiye mektubunu uzatamıyoruz dedi. O da normal zaten. Evet. Çünkü vize rejimiyle alakalı. Öğrenci bir eğitime başladığı zaman biliyorsunuz baştan eğitim alacağına dair bir davetiye tekrar çıkması gerekiyor. O ayrı bir mesele. Я могу по-русски, да, ответить? Да, я переведу на турецком. Приглашение, да, у нас, к сожалению, тоже немножко затянуто по времени. Если сравнивать с другими городами, например, Москва. В Москве, в принципе, центр по подготовке приглашений, поэтому мы все-таки Томск, он немножко подальше от Москвы. Время занимает от 40 дней. Примерно 40 дней. Сейчас небольшой поток, а сейчас, когда начнется к сентябрю больше приглашений, там придется ждать 40-50 дней. И второй вопрос по поводу, сколько человек живет в общежитии. Это зависит. Есть комнаты для 2, 3, 4 максимум человек, но в основном это 2-3 человека. Индивидуальные комнаты предложены для студентов, но они идут как комнаты гостиничного типа, да, и там, соответственно, цена будет. Если обычно за месяц студенты платят где-то 1000 рублей в месяц, это очень дешево. Да, очень. Да, то, Томск, кстати, он недорогой город, этим и подкупает. И если это индивидуальные номера, то речь идет от 3500 в улучшенных номерах есть. У нас просто есть общежитие гостиничного типа, да, где, максимум 2 человека могут быть. Там 3500 в месяц. И если совсем индивидуально, то там 1500 в сутки, если комната свободна. Да, у нас просто у разных студентов разные запросы. Кто-то хочет жить в обычном общежитии, а кто-то вот в улучшенном. И индивидуально, я думаю, прям совсем индивидуально, да, никто не захочет. Вот по 2 человек как раз-таки очень хорошо, даже хороший вариант. Spasibo, я переведу коллегам. Ben sordum daveti ne kadar hazırlıyor?
40-50 gün dedi. Evet. Fazla değil çünkü Tomsk biraz uzak Moskova'dan kalıyor. O yüzden birazcık ama biliyorsunuz Moskova'da, Sankt Petersburg'da aynı bir Evet, yani aslında bir evet, var. Moskova'da daha hızlı dedi ama onlar da 40-50 gün genelde. Evet. Ve ben sordum yurtta kaç kişi kalıyor dedi. Diyor normalde 2-3 kişi kalıyor ve individual var 2 kişi kalıyor. Yani en basit yurt var ve biraz daha iyi yurt var ve otel gibi yurt var. Onlar farklı fiyat. Yani arkadaşlar böyle söyleyebiliriz. Yani daha iyi yurtlar var. Orada 2 kişi kalıyor odada. O biraz daha ücret yüksek, 2 kat yüksek ama yani de uygun. Yine de uygun bize göre yani. Moskova göre, Sankt Petersburg göre uygun. Evet. Zeynep Hanım şeyi soralım. Size zahmet. Ruden Üniversitesi'nin bu sene uyguladığı bir şey var ya, lisans bitiren öğrencilerine yüksek lisansta burs veriyor. Politeknik'te böyle uygulama var mı? Bunun haricinde lisansta da öğrencilerin alabileceği herhangi bir burs var mı? Okay, I got it. Okay, my colleague asked a question. We know there is a scholarship for foreign students, like from Rusya'da. We know that the scholarship. But I want to ask, do you have your small budget for students for scholarship for your students? Okay, so mainly international students are not receiving scholarships from Russian government as for budget place. But of course, we have free study place as for Ministry of Science and Higher Education supported by Россотрудничество. Yeah. And unfortunately, from Turkey, we have very less students during all last 7 years. So I can't remember even just a few maximum. I would like that we have more students from there. Also, as for another, international students now can participate in different Olympiads. It gives a free study place. Yes, it's for open doors. As for TPU University also conducts its own Olympiad, Your First Success. Your first success. Yes, this year we had this Olympiad and gives you also, these all Olympiads give, if there are winners, the winners receive a free study place from Ministry of Science and Higher Education. Arkadaşlar yani şeyden bahsetti, işte kendi okullarında çok az Türk olduğundan bahsetti. Yani yine Üniversitesi ile beraber bir ortak proje tabii ki bir burs var. Sonra Open Doors burslarından bahsetti. Zaten biz de biliyoruz, onu anlatmıştım. Your First Success isminde bir proje var. Onlara da başvurabiliyor öğrenciler. Ama böyle spesifik olarak az önce bu örneklediğiniz gibi bir burs yok Murat Bey. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Var mı sorusu olan? Татьяна, у меня еще один такой вопрос. У нас турецкие студенты поздно заканчивают иногда в лицеях, да, и получают, например, в августе. Вот у вас какой максимальный срок приема на подфак? То есть даты. Насчет подфака вообще нет никаких проблем, потому что курсы начинаются с октября. И если считать просто подготовку приглашения, иногда в некоторых случаях принимаются документы, в принципе, что нужно, только паспорт, да, для подготовительного факультета. И документы принимаются вплоть до середины сентября. Otlично. Arkadaşlar ben sordum son dat ne zaman bitiyor hazırlık? Rusça hazırlık dediler 15 Eylül kadar. Sadece pasaport lazım hazırlık için. Hazırlık için sadece pasaport lazım. 15 Eylül'e kadar. 15 Eylül'e kadar. Bu bizim için çok güzel oldu 15 Eylül'e kadar olması. Harika bir haber. Çünkü bizim Ağustos'ta yoğunluk var.
хотела бы просто добавить, если студент, абитуриент хочет продолжить обучение сразу после подфака в бакалавриате, магистратуре, аспирантуре, то лучше заранее проверить документы. В ТПУ есть эксперты, которые уполномочены делать экспертизу образовательных документов. То есть мы не отсылаем их в Москву, как другие университеты, мы делаем их на месте. И это будет сразу до приезда. Соответственно, мы можем им сказать, могут они продолжить обучение или нет. И также до отъезда на подготовительный курс они могут уже подготовить и апостиль приготовить для документов. Да, у нас обычно все с апостилем и с переводами уже есть. Мы тогда, наверное, знаете, как вам будем? Не просто паспорт даже посылать, кто на подфак, они же к вам потом поступать будут. Мы лучше пришлем весь пакет документов и отправите на экспертизу, и уже дальше скажете, как там чего не хватает. Потому что мы обычно даже не берем документы без апостиля, ну, чтобы, знаете, там сразу не было проблем каких-либо. Да, конечно. Tatiana'nın dedi ekspertiz kendini üniversite yapıyor. Yani dedi önce pasaport lazım ama daha iyi apostille bütün evraklar gönderecek. Onlar ekspertizi yapacaklar. Sonra söyleyecekler çocukların ne eksik var, yani ne gerek var daha. Çocuklar hazırlayacak, getirecekler yani böyle daha iyi. Tamam, merak etmesinler. Biz onları zaten hazırlatıyoruz öğrencilere. No Ben de worries. We söyledim. already asked them. Yeah. Thank you. Ben de söyledim aynen. Bir de вопрос. bir tane daha şey soralım bir de arkadaşlar. Mühendislik okuyanlar özellikle bunu merak ediyor. Staj yapma imkanları, anlaşmalı oldukları şirketler. Okay. We have a quick question actually. Engineering students, candidates also usually curious about their internship. Do you have any partnership with some companies for, internship? Of course, mainly there are Russian companies, organizations. This is a problem for international students, as you know. Internship usually are not possible in the most cases, but how we replace this if there are problems. So we offer to pass internship within TPU laboratories, or they can go to their country and go do some internship in their companies. Is also possible. Okay. So do you have any partnership with some Turkish or global companies like this? As for that, unfortunately, I cannot tell you exactly. Okay, we can check your website. If you have, it must be shown on your website. Evet. Yani Rus şirketlerinde genelde staj yapıyorlarmış ama biliyorsunuz Türk öğrencilerin yani yabancı öğrencilerin aslına bakarsanız Rus şirketlerine yapması bir tık zor. Bunun yerine laboratuvarlarda stajı öneriyorlar. Ama arkadaşlar ben yine de çünkü herkesin departmanı farklı olduğu için belki hanımefendi bilemiyor olabilir. Biz web sitesini kontrol edelim. Partnershipleri belki vardır global firmalarla ki konuşum vardır umarım diye düşünüyorum. Evet. Mümkünse bu sunumdaki görselleri Arina Hanım'a ulaştırırsa biz de bunları sosyal medyada kullanalım. Eğer bunun için izin isteyelim. We need some documents for advertisement. For example, we found some videos on your YouTube channel. Can we use them? Download and translate them to Turkish. We want to use them. Is it possible? Sure, of course. I will ask for our PR service and they will provide some reklama information. That's great. So Arina will forward to us. That's great. Thank you very much. Very kind of you. Murat Bey tamamdır. Çok kibar zaten davrandı. Bizden PR departmanından isteyecek ve bize gönderecek. Biz de onları Türkçe'ye çeviririz. Şey de olabilir Zeynep Hanım. Sunumlarda kullandığı YouTube kanallarında belki olmayan ama ellerine olan videoları da gönderebilir dilerse yani sunumlarda kullandığı. Ne varsa istedim. Спасибо вам большое, teşekkür ederim. I hope that we will work together and join and take more students and that's all ways are open. It was a really pleasure to meet you. Thank you very much.
Ya çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Приятно было познакомиться. Спасибо огромное, да, за ваше время, за внимание и за Hoşça свидания. kalın. До До свидания, свидания. хорошего вам дня. Если Спасибо. будут какие-то вопросы, пишите, звоните в любое время. Хорошо, Арианна, я постараюсь кинуть. И сейчас в основном идет, конечно, напор на летние школы еще. Не Мгм. забывайте. Мгм. Если у нас будут, да, тоже. У нас много желающих, будем отправлять к вам. Мгм. Ну Мгм. все. Все, спасибо. До свидания.